Pramod Sharma from Sun Mobility, along with my colleagues, Pakiraj, Siddharth, Rajesh, Nilanshu, Ishwaran. We all are here, to share with you our path-breaking technology which we have recently launched in the month of August. So we want to share with you all, and later on after this briefing, we'll be meeting bus operators, partners from Tamil Nadu just after this. So what I'll do is I'll take you through the presentation, talk about the solution which you are presenting and how it is going to solve the problems. When operator or the users are facing to switch from today's IC engine to electric vehicle side. So how we are making life simple? So just a little bit background. So we represent Sun Mobility. It's a 7-year-old company as on date, and it is based out of Bangalore, and it was started in 2017 by two partners, Vidya Group and Sun Group. Vidya Group, so Mr. Chetan Meni, who is known as the Elon Musk of India, was the person who launched it. He launched electric car way back in late 90s when nobody was talking about the electric cars in the world, and 2004 that car was the highest selling car in around 20 odd countries. And Sun Group is a well-known group in the mining and crude oil world, and also the renewables. They are the well-known group. So 50-50 partnership was started to form this company called Sun Mobility, which is going to work in the electric vehicle space. And as we grew, we kept on having the partners with us. So for the first investor who came on board along was the Sun Mobility launch. The product was, demonstrated. Bosch was the first major partner. Bosch is a renowned automobile major of the world who came invested in this company. Followed by Vitol. Vitol is a group who is an oil trader and is bigger than Reliance Energy or Reliance Petroleum in the European market in the oil trading. They have refineries, they have depots, they have all kind of customers, and they primarily do the trading of the product in the crude. And as we grew, and we had Indian oil major known as Indian Oil who invested in this company, and that was in the beginning of this year. And we have formed a joint venture, 50-50 joint venture already with Indian Oil for our micro mobility business, which is 2 and 3 wheeler. I'll cover as we go along. And then we have all top partners in the world. Whether they are the users like Zomato or e-commerce companies like Flipkart or Amazon, they all are our customer partners. So 2 and 3 wheeler, which we launched in 2018, and today it is a well-grown business, is scaling up. We have around 27,000 vehicles on our platform which are running, and there are 20 odd different types of 2 and 3 wheelers are running on this platform in the country. Currently, we run around 1.8 million, which is 18 lakh kilometers per day in 20 cities in the country, and we do around 50,000 plus swaps a day. So that means 50 megawatt hour of power is what is used by us every day in our operations, and we'll be covering 60,000 swap by end of this financial year. We have 600, this number is 650, but we have today 680 stations across 20 cities, as I said, and they are kind of working in the micro mobility market. This is an example of New Delhi and how the vehicle and the stations are there all over. Every 2 kilometers we have a station in Delhi NCR, and that's the kind of density of the network which we are providing, so it does not lead to range anxiety for the customer. So he gets swapped just like today when the petrol gets over or diesel gets over, he just walks into a petrol pump. So exactly same consumer behavior we have replicated in our technology, so that your time is not wasted and you just within 2 minutes you swap and move away. So these are other partners. As I said, in the vehicle side, we have Veera Vahan, we have Ashok Leyland, we have Piaggio, we have Bajaj. Then in two-wheeler, we have a number of bounces there. Bounce is a big player. We have Hero Electric, Ampere. So these and then e-rickshaw. So all these kind of vehicles are running
on our platform. And this is a list of customers who is those in the country is already operating this technology in the country. And then we have our infrastructure partner where we put up these swap stations where the batteries are swapped by the customers, which are railways, Indian Railway, all metros in the country. Delhi Metro, we have every station. PMRCL in Bangalore, we have every station. In Hyderabad, in Indian Railways premises, we have the stations which are used for installing the swap station and consumer energy, and also the discoms are our partners. We are also currently for 2 and 3 wheeler doing pilots in the international market. The pilots are happening, and by end of next year, we will be commercializing these, whether it is Philippines, Peru, Kenya, different type of vehicles are being tried in these markets for our future expansion. So what is it all about? What we do is primarily what we are trying to do is today when you are buying an electric vehicle, when you go to the market, it is costing 2 to 3 times the normal petrol or IC vehicle in the market. So what we try to do is we detach. So challenge is that battery is around 40 to 45% of the cost of the electric vehicle. So as our technology, what we do is we detach the battery from the vehicle. So you as a customer does not have to pay for the battery. So one pays for battery as a service or energy as a service as he uses. So what it does exactly is it brings down the cost parity. So cost of the vehicle is at par with what the customer is paying for it. IC vehicle or diesel or petrol run vehicle. So cost becomes at par. That you break the entry barrier of the capital cost. Then as you use our technology, what happens is cost of operation is cheaper to the extent of 20%. So total TCO when you see in the language it goes down, and overall about 20% is a saving for the customer using this technology, and he doesn't so cost barrier is broken. He doesn't have to bother about time taken to charge up to 3 hours, 4 hours, which are taken for standard fixed battery system. He just comes and within 2 minutes he is able to swap, and so productivity is around 30% more than the fixed electric vehicle, fixed battery vehicle, or at par with what is the diesel run or petrol run vehicle. So there is no time loss in the charging or the swapping. Third important thing which it does is it also takes care of challenge around the any one of us when you're trying to buy, we are worried why the battery will perform or not perform, or when new technology comes in the battery, am I stuck for 5 years or 6 years because we have already invested the money. So since battery is on our books, Sun Mobility's books, you are not paying as a customer. So you don't have to worry about the battery performance or technology obsolescence. So, and all the time you get the battery, the way you want to run, number of kilometers you want to run in a day, you have it available. So after successfully running the micro-mobility business, which we call as a 2 and 3 wheeler business, after successfully running and scaling up and having the giant partners like Bosch, Vitol and Indian Oil, which is forming a joint venture with us and investing on 2,500 crore rupees in Sun Mobility's operations. We have decided to use the same technology for the HEV, heavy electric vehicle world, which is truck or buses. So what we have done is, actually we had launched this technology way back in 2019. We started with the buses, with Ashok Leyland. I have a slide I'll cover later on. But then COVID stuck and like investment, you require deep pockets for doing all these new work. So we decided to work on the micro mobility, which is 2 and 3 wheeler. Now it is scaling up. We come back to the bus segment, and that is where we are right now. So if you look at the world market, buses and truck, I mean, you are selling around 50,000 to 54,000 buses and truck every year. And China is the leader. 90% of the electric truck or buses are sold in China or the world market, which is around 350,000 odd vehicles are sold worldwide. But China is 90% of this market. But what has happened over the last 3 years is after 21, 22, when the subsidies went down and the battery swapping in the bigger vehicles started taking up, and what happened?
Last year when China closed, all the electric vehicles which are sold, 50% were on a battery swapping, because it is bringing down the cost, it is giving you, taking away the worry about the range and the performance and the battery technology, and it is giving you uptime at par with the diesel engine run vehicles. So, and these are various models which is done, the numbers which are there, around 30,000 vehicles were sold, and out of 50% was split between fixed and swap. We are not saying fixed battery vehicle will disappear. Every type of technology will have its use case, and accordingly it will be sold. But this technology, because it is working on taking care of the pain points, probably it will be more than 50% is what our assumptions are. So why is it a compelling case? I have covered most of them. We give higher uptime at par with the diesel engine. So less than 3 minutes we are able to swap the battery. I'll demonstrate how it is done. We reduce the battery size. Why we are able to give a better cost? Our battery which is used in the vehicle is half, or in some cases 1/3 the size of the fixed battery vehicle. So that reduces the cost drastically, and that is what helps in bringing down the cost per kilometer. That's what it does. No battery challenges for the in the fixed battery. Every 5-6 years you will have to change your battery, buy new battery. So 40% cost has to be again paid by the customer. So that's a challenge. Nothing like that in our technology, and no risk, as I mentioned earlier, on technology obsolescence. And real estate, which is 90% less, because we will show you a station which works. I mean, normally when you charge a fixed battery, you require up to 3 to 4 hours for one bus to be charged or one truck to be charged, and the real estate is occupied. Because we do the same thing in 2 to 3 minutes, bus or truck comes and it moves on. So I mean, if you know about the diesel world or the petroleum world, on an average, each petrol pump handles around 2,500 vehicles. But if you do the same thing in the fix, he can't handle more than 200 vehicles. That's the difference. But with our technology, same petrol pump will be able to handle same 2,500 number of vehicles. That is where the game changing starts. So real estate is another big saving in the technology. We are a modular technology. We are integrating this technology with the vehicles which are 3 ton to 55 tons. So any small truck, big truck, medium sized truck, bus, 7 meter, 9 meter, 10.5 meter, 12 meter, 13.5 meter of any OEM, we are able to integrate. Right now we are in discussion with 35 OEMs for integrating this technology. A. B. What we are doing is, we have already done with 5 of them, and then various stages of testing currently. And financing, yeah, that's another big thing. When you buy an electric vehicle, you don't easily get financing because the lender is not clear how the battery will perform, how long it will last, what will happen if something goes wrong with the battery, and also what will be the second life, because battery performance is not known. So the finances are not easy to find. A, double the cost. B, for 40% of cost, you don't know what is happening in life. So you get easy financing almost at same terms at IC world today using this technology. And also, because you are all the time charging, so load on the grid is much less when you use the technology. A, you are using half the power on the grid. B, the load, since it is a consistent charging throughout the day, there is not sudden peaks on the grid, which happens in case of fixed battery system. So these are the major advantages which make it as a compelling case. Ahmedabad experience, I mentioned, we had Ashok Leyland as a partner. We ran 18 buses on the BRT route, and we had 99% uptime while running those buses on the BRT route, and we covered in around 12 months 650,000 kilometers across, and 25,000 stops were done. And as I said, because of COVID, we had to take it back. 2 years, nothing happened, and we had to concentrate on the smaller vehicles. So this is what we have done, is our latest product, which we launched during Pravas in the month of August, and it works with all types of vehicles, 2 different voltages, 3 ton to 55 ton, same battery handling system which is shown here. It works.
We have 3 types of battery for different types of use cases and different types of vehicle, and internationally also the same product will work without any challenges. So that is what this quick interchange station which we have made newly is all about. This is a small launch video, 2 minutes. You can see how this technology works, how it swaps. Veeravahan is the bus OEM with whom we have integrated this, and right now the bus is gone for homologation and will be available commercially from the Q1 onward. So that's a discharge battery it is taking out. Putting in one of the slots, or we call docks. It handles, it has 9 slots. It handles, if it is 111 kilowatt battery, you can put 8 batteries in one go, and 8 vehicles can be serviced in one go. When every 2 to 3 minutes one vehicle can be serviced. One slot is used for swapping. So the discharge battery it is taken, you'll pick up the charge battery, put in the bus, and bus is ready to go. Hey, what happened, Jay? Battery weight is around 950 kg. I'm right, around 950 kg. So you need the robotic arm to handle it. And that's what it does smoothly. I mean, no intervention, nothing, no physical intervention, manual intervention. It just reads all the data from what type of bus, what capacity battery it was using, and it accordingly acts and just puts the charge battery back. There you go, bus is ready to move. So exactly 137 seconds is what it has taken to swap the battery. And that is where the value comes in this technology. No loss of time, 30% more productivity. User experience same as diesel, the way he is going in. Actually diesel, we had the time this, we had taken a video for the same quantity of energy put in. You could do 4 buses at the same time when the diesel is, versus when diesel is fuel. So we have just taken example we were discussing with some of the operators. I think my colleague will talk about this example. So இது வந்து ஒரு approximate locations நம்ம இப்போ வந்து 2 type of buses வந்து address பண்றோம் சார். ஒன்று வந்து intercity coaches, long range travels போகுது இல்லைங்களா, அது ஒன்று ப்ளஸ் மஃபசல் பஸ்ஸஸ். நீங்கள் சென்னை டு 3 மெயின் காரிடார் எடுத்துருக்கோம். ஒன்று வந்து சென்னை டு மதுரை, சென்னை டு கோயம்புத்தூர், சென்னை டு பெங்களூர். இந்த 3 காரிடார் எடுத்திருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக. இதில் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்வாப் ஸ்டேஷன் வச்சா எல்லா வெஹிக்கிளும் நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ண முடியும், எல்லா வெஹிக்கிளோட இந்த சார்ஜ் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ண முடியும்ட்டு ஒரு அப்ராக்சிமேட் மேப் போட்டிருக்கோம். இதுக்கு வந்து 22 லொகேஷன்ஸ் வருது. இந்த 22 லொகேஷன்ஸ்ல நம்ம ஸ்வாப் ஸ்டேஷன் வச்சாலே தமிழ்நாடு ஃபுல்லா வந்து எலக்ட்ரிக் காரிடாரா மாறிடும். ஓகே, இது வந்து நீங்க இப்போ நாங்க சொன்ன 22 லொகேஷன் சொல்றது 25 ஸ்டேஷன் அவ்வளவுதான். ஆனா இப்போ நீங்க ஃபிக்ஸ்டு பேட்டரி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் வந்து ஒரு வண்டி சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கா, நீங்க நெக்ஸ்ட் 1 ஹவர்ல இருந்து 1.5 ஹவர்ஸ் வந்து இன்னொரு வண்டி அதை எடுக்க முடியாது. பட் 1 ஹவர்ல ஒரு ஸ்டேஷன்ல 14 பேட்டரி வெளியே வரும். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு வண்டியில் வந்து ஒரு பேட்டரி போடலாம், 2 பேட்டரி வச்சுக்கலாம், 3 பேட்டரி போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ரேஞ்ச் போகணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பேட்டரி போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் 2 பேட்டரி இருக்க மாதிரி லாங் ரேஞ்ச் வெஹிக்கிள்ஸில் மினிமம் ஒரு 2 வண்டி போடலாம், அது 2 பேட்டரிஸ் போடலாம். அது வந்து ஒரு 160 to 180 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணாமல் போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நீங்கள் இப்போ சென்னையில் எடுத்தால் உளுந்தூர்பேட்டை வரைக்கும் போகலாம், திண்டிவனம்ல வச்சுக்கலாம். திருச்சி நீங்கள் போகிறதுக்கு நடுவில் ஒரு முறை ஸ்வாப் பண்ணால் போதும். நீங்கள் 5 மினிட்ஸ் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும், நீங்கள் 4 hours 5 hours வந்து ஈஸியாக நீங்கள் ரன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லொகேஷனுக்கும் நம்ம மேப் பண்ண முடியும். அண்ட் கம்மியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எப்படி எல்லா
பஸ்ஸஸையும் ஆர் ட்ரக்ஸையும் வந்து நம்ம ஸ்வாப் எலக்ட்ரிஃபை பண்ண முடியுங்கிறது தான் எங்களோட அப்ரோச். ஸோ சார் சொன்னதில் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. நான் பின்னாடி நான் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரில் நான் சொல்கிறேன். So just to explain how this model in terms of the costing works, with the fixed battery model, this is an actual live example of 100 buses which are commissioned in Delhi by local STU. And so if you look at these 100 buses, I am not taking the cost of the bus here. It is only the upstream infrastructure, power infrastructure, charging infrastructure, and the cost of battery which is there. So if you for 100 bus, you require 25 chargers, for charging them and to make sure that buses are running every day, for 200 kilometer each. Upstream power is 5 megawatts. I mean that is what power is required for running this much. And battery size is 325 kilowatt hour, which is the reality the government has paid. And real estate requirement is around 1 acre for parking these 25 buses. In one go they are charged there, so that's the kind of requirement. And total capex is, if you include everything, at $160 per kilowatt hour battery pricing. If we look at, it comes to 54.68 crore for 100 buses. This is only the battery and the power infrastructure there. I have not called and the real estate requirement. When the same 100 buses are looked at in swap, your power requirement goes down by half. Your battery size goes down to 1/3. Instead of 325, it is 124. Because what happened when we studied the market in Delhi, no route is more than 50 kilometers. Now, because the fixed battery takes 4 to 6 hours to charge, they had to put a battery of 325 kilowatt hour to run 200 kilometers. In our case, because we take only 2 to 3 minutes to swap, and batteries are always charging, I can do the same job by only 75 to 100 kilowatt hour battery. So the battery is reduced by 1/3 the size. And extra batteries put together, instead of 325, we require 125 kilowatt hour per bus. That's the kind of, so 1/3 is the size, roughly 1/3 is the size of the battery. And the real estate is again 110, only 0.1 acre is required, because the station is only 20 square feet, I mean, or 20 by 20 max, but we have 10 by 10 to start with, we can put those in and do the same work. So 68 crore versus 21.27 crore is the difference in the costing. I mean, that is where the game changing starts. The 21-27 is in the range of what your diesel bus operation happens for the same 100 buses. And each bus, you end up, the government can end up saving 33 lakhs, which is a subsidy which they are providing to the STUs actually. That's where we come in. So just to give example what Bucky mentioned, in the chart, we have taken intercity bus and 520 kilometer is the daily run, and 350. So for running the fixed battery operation, you require around 350 kilowatt hour battery. And for Sun-M, as I mentioned, it is half, because the intercity long distance, so battery has to be slightly bigger in swap. Now with extra battery, our size is 222 versus 350 kilowatt hour. And if you look at the capex, 71 lakh is the cost of normal diesel bus, which you all may be knowing. And the cost of the fixed battery bus is 1.3 crore roughly. And if you segregate these two, 1.3 crore. And if you remove the battery, the cost comes to, the cost of the bus without battery comes in same range as the normal bus you're buying, the diesel bus you're buying. There is 70 lakh. And 40 lakh is the cost of battery which I am putting up, which as a customer one doesn't have to pay for. So that is out. So that is what brings in the parity in terms of cost. And when you run it, you start having the savings. Your per kilometer cost per month is if you take 520 kilometer for the intercity, it is 40 rupees per kilometer, and for the fixed one it is 31, and for our technology run bus, it is 27 rupees per kilometer. So there is a huge gap. I mean, you can see the versus fixed battery, we are 12.6% cheaper, and versus diesel run bus, we are about 31% cheaper. So that is where the game is. So we are not only allowing
or creating the environment to shift from IC or the diesel when the polluting buses run, shift the customer from that world to the electric world, but we are also helping you earn more by 10 to 12% versus fixed battery and versus diesel about 31%. And this is the kind of across the vehicle segment, the kind of running. It varies from 20 to 30% in terms of saving versus diesel bus or diesel vehicle. This is another example of intra-city bus, 200 kilometer, right? Yeah, 180 kilometer per day. And there the same thing we have done, and your cost is 30% cheaper versus diesel even for intra-city. And for the fixed battery versus from 12% has gone to 16% now. So it is much better, for the intra-city or the city application around 180 kilometers a day. Same is for a truck, 45 tonner. The cost saving is 24% for diesel and 15% for versus a fixed battery vehicle. And capex cost is more or less 33 and 36 lakhs. Same range actually which customer will have to pay. And running cost is much cheaper. So your TCO over a period of time is life of 10 years is 24% cheaper with the technology. So we have solution as I mentioned. We have modular batteries of 3 sizes, 22, 55, 111 kilowatt hour for different vehicle segment. If it is a Tata 407, we do only 22 kilowatt hour battery, and you can every 40, 50 kilometer you can just start for 2 minutes and keep on doing his operation. So depending on use case, and then these are in 2 voltages, 330 and 660, and depending on with the intercity bus running one way 250 kilometer or one way 500 kilometer, we put 2 batteries of 111, swap them every 150 kilometers so that no loss of any time is there and operation continues. And we have stations which are 10 by 10 container where the station come, and this is the automatic one, and the other one is a manual one. And manual ones, I mean, again, from the cost angle, I mean, these are designed for different uses. If the usage is very high, we put the automatic one with a robotic arm. If the usage is low, we put the manual one. So that's the difference. And all vehicle segment, I said 3 ton to 50 by 10, bus, truck, small truck, big truck, medium sized truck, all are covered using the same technology. That is where, so it's like a diesel you're fueling everywhere. I mean, so these are the beauty of the technology is that any bus, any type of bus which is manufactured by any OEM, they all have their own design. Somebody gives a battery on top, somebody side, somebody on back. We make sure that all of them are integrated with this technology. That's where we come in. Similarly for the trucks, you have in different positions, and so although China has launched the trucks also, but the position which they cover is only one. So we provide more option, and the type of trucks are many times more. And this is our emergency service vehicle. Suppose you get stuck on the road on the highway, in a fixed battery there is no other option other than towing the bus back wherever it has to go and then do the direction. We reach just like roadside assistance. Our vehicle will reach, start the battery there and then, and you are not stuck. So that is small presentation about the product and technology. We can discuss any question answer. My colleague is there, I am there, my other colleagues are there. If we can't answer, we'll answer. Thank you. Sir, first one thing, EV vehicles, fixed batteries are coming. How to go about it? Sir, நீங்க 2017ல இருந்து சார் இந்த ஃபேம் 1 ஃபேம் 2 மாதிரி பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பாலிசி ட்ரிவன் அஜெண்டாஸ் இருக்கு. எப்படின்னா எப்படி வந்து டெயில் பைப் எமிஷன்ஸ் குறைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் வந்து என்ஜின் எமிஷன்ஸ் இன்ஜினே எடுக்குது. ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரிக் ஹைப்ரிட் இருந்துச்சு. ஃபேம் 1ல பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் டெக்னாலஜி ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஹைப்ரிட்ல வந்து 25% மீட் பண்ண முடியல எமிஷன் வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக சப்சிடி வந்து ஹைப்ரிட்டுக்கு குறைச்சிட்டு ஃபுல்லி பேட்டரி வெஹிக்கிளுக்கு வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அது இப்போ இருக்கிற ஆப்ஷன், கையில் இருக்கிற டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைட்ரஜன் வரப்போகுது. அது தட் வில் டேக் 10-15 இயர்ஸ். ஃபிக்ஸ்டு பேட்டரியில் என்ன சேலஞ்ச் இருக்குன்னா, நம்ம பேட்டரி வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம். இந்தியாவில் வந்து எந்த பேட்டரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணல, செல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணல, பேட்டரி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ இம்போர்ட் பண்ணுறதுனால வந்து நாங்கள் இப்போ 2017ல் ஒரு யூனிட் 1 கிலோவாட் ஹவர்னு படிச்சிங்க இல்லையா? ஸோ 1 கிலோவாட் ஹவர் வந்து $500 நம்ம நீங்கள் லேண்ட் ஆகிற ப்ரைஸ். ஓகே,
ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு வண்டி நீங்கள் 200 கிலோமீட்டர் வந்து சார்ஜ் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு போகணும்னா 200 into $500 நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்னன்னா $1,00,000 வருது. அதுவே உங்களுக்கு வந்து 85 lakhs. நீங்கள் இப்போ வண்டி வாங்கிட்டு இருக்கலாம் 40 லட்சம் 45 லட்சத்தில் வந்து பஸ் பண்ணிடுறாங்க. BS6 போனீங்கனாலே 45 lakhsல நீங்கள் ஃபுல்லி பில்ட் வெஹிக்கிள் வந்து வாங்கிட்டு வந்துடலாம். நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு பேட்டரி போட்டு பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து 1.25 கோடி 1.5 கோடி போடணும். இதுதான் சேலஞ்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு 12,000 பஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்துருச்சு. இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு பேட்டரி தான் மோஸ்ட்லி. ரைட், அதில் என்ன அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி ஃபண்டட் பை கவர்மெண்ட், சப்சிடி இருந்துச்சு. அதுவும் வந்து அப்ரைட் பர்ச்சேஸ் மாதிரி எதுவும் ஆகலை. ஸோ வந்து அவர் ஒரு அசெட் ஹோல்டர் ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார். கவர்மெண்ட் அந்த S2S கார்பரேஷன்ஸ் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பில்லிங் பே பண்ணிடுறாங்க. யாரும் இப்போ வண்டி ஓன் பண்ணல, எந்த S2Sம் ஓன் பண்ணல. ஸோ இதை எப்படி இப்போ ஒன்று சப்சிடியில் மட்டும் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிஃபை பண்ணிட முடியாது. ப்ரைவேட் ஆப்ரேட்டர்ஸோட ஸ்டேக்கு தான் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஜாஸ்தி. அவங்களை எப்படி வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு மாற வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் ஸ்டார்டிங். ஸோ பேட்டரி தான் இருக்குல்லையே ஹை காஸ்ட் ஐட்டம், அதை வந்து அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் வந்து எடுத்து வந்தாங்க. எடுத்துட்டு நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். பேட்டரியில் வர எல்லா ரிஸ்க்குமே சரி, இந்த ஃபண்டிங், இனிஷியல் ஃபண்டிங்காக இருக்கட்டும், இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும், மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கட்டும், சேஃப்டி, எனி லயபிலிட்டிஸ் ஆன் பேட்டரி இஸ் ஆன் அஸ். ஸோ இது வந்து நாங்கள் மினிமம் 10 years வந்து we are going for the contract. My question is, already fixed batteries are there. How you are going about it? இல்லை சார், இது வந்து ஸோ Only for swappable buses only you do. ஆமாம் சார். சார் நம்ம வண்டி வந்து நாங்கள் இப்போ எல்லா மேனுஃபேக்சரர்ஸோடய ஒர்க் பண்ணுறோம். அவங்க வண்டி விற்கும் போதே இந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான் விற்பாங்க. ஸோ வண்டி விற்கும் போது பேட்டரி இருக்கும், பட் நீங்கள் ப்ரைஸ், உங்கள் ப்ரைஸில் வந்து பேட்டரி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி தான். பேட்டரி குவாலிட்டி ஆர் சேஃப்டி சார்? சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயக்னாஸ்டிக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ப்ரோக்னாஸ்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சார். அதாவது எப்படி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆர் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை முன்னாடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் வந்து சாஃப்ட்வேர் கோடட். நம்ம எங்களுக்கு ஒரு கிளவுட் ரூம் இருக்குது. ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து என்னென்ன பேட்டரி, நீங்கள் அந்த ஒரு மேப் பார்த்தீங்க இல்லையா, தமிழ்நாடு மேப்பில் டெல்லி மேப் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் வந்து லைவ் இமேஜஸ், எந்த ஸ்டேஷன் என்ன என்ன ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த்னு சொல்லுவோம் பேட்டரிக்கு. ஸோ ஒவ்வொன்று என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது, என்னென்ன எரர் எந்த பேட்டரியில், அந்த பேட்டரி எந்த வெஹிக்கிள் இருக்குது, அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் ட்ராக்கிங் இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட்டருக்கு வந்து தெரியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சு we will inform them என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நீங்கள் ஃபிக்ஸ்டு பேட்டரினா வண்டி ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ மேரேஜ். அந்த பேட்டரி அந்த வண்டியிலேயே தான் வந்து அதோட காலத்துக்கு இருக்கும். இப்போ ஸ்வாப்பில் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணும்போது சப்போஸ் அந்த பேட்டரியில் பேட்டரி பிரச்சனை இருக்குன்னா, ஒன்ஸ் ஸ்வாப் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துருச்சுன்னா வெஹிக்கிள் இஸ் சேஃப். உள்ளே வந்துச்சுன்னா நாங்கள் எப்படியும் மெயின்டைன் பண்ணி தான் கொடுப்போம். ரெக்கவர் ரெமெடி என்னென்ன பண்ணுமோ அதை ரெக்கவர் பண்ணி தான் கொடுப்போம். ஸோ வந்து ஒரு நாளைக்கு எந்த வெஹிக்கிளும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 2 times ஸ்வாப் பண்ணுவோம், மேக்ஸிமம் 5-6 times போகும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பேட்டரி எங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு வரதுனால இந்த குவாலிட்டி இஷ்யூஸோ சேஃப்டி இஷ்யூ எல்லாமே வந்து நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் பேட்டரி. Sir, வந்து my question is, still this Sun mobility works only with swappable Yes. vehicles. Yes, sir. You are right. Yeah, first question. Second question is, suppose I am buying a car now. Okay. They give with only EV batteries only. Correct. Okay, now how to go about? Now I have to tell சார், them to- இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஃபார் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் தான். Only இந்த for பர்சனல் கார்ஸ்க்கு வந்து will not work. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து எங்களோட பிஸ்னஸ் கேஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, மினிமம் அஷ்யூர்ட் கிலோமீட்டர் ஒரு that other cars I got it, sir. Fundamental question is for commercial only. When you buy a vehicle, I should buy without EV, without battery. Government allows buying a vehicle without battery today. Okay, without ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். Yeah. very stupid without battery. But when it is supplied to you, it will be coming with Sun mobility battery for which you are not paying. Then you work with the automobile showrooms. சார் இல்ல இல்ல With the battery, without battery, the vehicle சார், will come. வெஹிக்கிள் வந்து நீங்க அசெம்பிளி லைன்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா, வண்டியில எப்பவுமே பேட்டரி இருக்கும். ரியலிஸ்டிக்கா வண்டியில பேட்டரி இருக்கும். வண்டி எப்பவும் நீங்க டீசல் வண்டி எப்படி டிரைவ் பண்ணிட்டு வராங்களோ அதே மாதிரி டிரைவ் பண்ணிட்டு வர போறாங்க. புக்ல மட்டும் இருக்காது, காஸ்ட் மட்டும் இருக்காது, மற்றபடி வண்டியில எப்பவுமே இருக்கும் பேட்டரி. So then you work with you swap the batteries. ஆமா சார், நாங்க வந்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணி அந்த 1 year 1.5 years ஒர்க் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் சேல்ஸ் கொண்டு வருவோம். Okay, okay. நீங்க வந்து நீங்க ஷோரூம்ல எப்படி போய் வாங்குறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு ஸ்வாப்பபிள் வேரியன்ட் இருக்கும், நீங்க அதை வாங்கிக்கலாம். Okay, I got it. the market potential in Tamil Nadu? சார், தமிழ்நாட்டில் ஒரு சார் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு 6,000
6000 மஃபசல் பஸ்ஸஸ் மட்டும் இருக்கு. இன்னொரு 5000 பக்கத்துக்கான இன்டர்சிட்டி பஸ்ஸஸ் இருக்கு. ட்ரக்ஸ் நீங்க சொல்லவே வேண்டாம், எப்படி ஒரு 7-8 லட்சம் ட்ரக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதோட நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் பிரச்சனை இல்லை. ஐ மீன் எங்களோட பிஸ்னஸ் பிச் எங்கன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி இது கன்சியூம் பண்ணுது, எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் டீசல் இது கன்சியூம் பண்ணுது, அதுதான் எங்களோட பிஸ்னஸ் பொட்டன்ஷியல். நீங்கள் இந்தியாவோட பிஸ்னஸ் பொட்டன்ஷியல் வந்து மோர் தென் $150 பில்லியன். அவ்வளோ ஆயில் எக்ஸ்சேஞ்ச். I'll answer this two ways. One is in terms of energy. India's entire energy basket, two-wheeler, three-wheeler, truck, bus, is 100 billion. Out of which 90% is used for transportation fuel. The rest is industries, railways, we're taking them out. So Sun Mobility is present in 90% of market, two and three-wheeler, 30 billion market, truck, bus, all types, 60 billion market. So we have access to 90 billion of market as Sun Mobility Group. HEV Group 60 billion, Micro Mobility or Group 30 billion. That's one part. Second part is I'll talk about the you sell in this country about 1 million vehicles per annum in HEV segment, right? Total vehicle population is about 10 million. And ratio is 90 to 10. 90 are trucks of different sizes, and 10% or 10 million, 1 million is the buses. So every year 1 million vehicles are sold, 1 lakh bus, 9 lakh trucks. So we will be covering all these segments going forward. Now we can't be greedy, we can't probably do all 100%. I think our target is by 2030, at least 5% of this market we should be able to capture, which is around 65%, 65,000 vehicles. Who are your major competitors, sir? Sir, in India today we are the only one, but there are a lot of Chinese companies who are entering through partnerships in India, and that is for the heavy electric vehicle segment. But in case of two and three wheeler, there are 25 players. Oh, 25 players. Yes, but there also when we started in 2017, we were the only one. So in 18 we were the only one. Today there are 25, which includes Honda. Honda is Japanese giant who is just launched their two-wheeler, their own two-wheeler besides the swapping. You have Gogoro, another Taiwanese giant which is already operating in this country. You have Battery Smart, you have Reliance. So all these are already playing in two and three-wheeler segment. So we think 5 years from now you may have another, at least may not be 25, but at least 5, 6, 7 will be there. Sir, one vehicle will run 150 kilometers and other vehicle run 300 kilometers. How you build, sir? We bill at what per kilometer basis. It can run whatever time it wants. So how you get the energy, sir, for charging the batteries? Sir, We take it from either Discom, or we also have provision to take from solar or wind or wherever. For both from batteries. BRTs and corporations, state transport corporations tie-up. Can you repeat? as on date எதுவும் இல்லை சார். சரி, கார்பரேட் நம்ம கவர்மெண்ட் கார்பரேட்ஸ் போகும்போது சாரி He's asking about financing. Corporate tie-up I am asking. You have a tie-up with the Yeah. BRTs. We are under NDA actually. I can't disclose all name, but Veera Vahan is already, I mean, is out in the news, is disclosed already. We are right now working with 5 more, which will be announced by March. Those vehicles, those companies will be announced, which is 5.5 ton, 55 ton, 16 ton, and different type of buses. STUs actually, yeah. So on the STU side, they come through the tender route. Now government is changing those conditions. We have, government is also realized they can't pay 35 lakh rupees per bus as a subsidy for how long? And finally, they are only, STU, if you look at the total population of STU buses, is 10% of all the buses. And 1% of all the HEV segment. So government is realizing, I mean, they have to open up, which they are doing now. They are working, Morth is working on some policy for the for official routes only, where they will allow the private operators to participate. So they are changing those conditions now. And
today, I mean, already for the STU buses, they are allowing something called payment security mechanism, which was not there earlier. So operator was suffering because STUs are kind of bankrupt. I mean, they are all loss making. So the operator will be suffering. So now they have come out in the new policy as a PSM, payment security mechanism is there. If for some reason STU is not paying, operator will be paid through the central police. So you said pay as you use it, the battery swap. In our case, yeah. In your case, is it annual payment or every time you swap you? It will depend upon case to case, contract to contract, but it will be kind of cash payment, just like you pay for diesel or petrol upfront. Swap it. So I may have in a wallet some money for 2 days or whatever way. There are different ways, but it will be cash payment. Battery is your property. Battery is my property. Battery performance is my problem. Battery maintenance is my problem. All those are my problem. All these 22 locations are actually for battery swapping centers are owned by Sun Mobility or franchisee. Right now they are all owned by us, but we'll be looking at. We are also working on franchisee model. We are launching franchisee model in a FADA event which is happening in January. So we are in discussions. So FADA has 1,800 members of all type of vehicles actually. So yeah, we are launching this model there. How much business opportunity will give for franchisee? I think the mic is not on. Yeah, now it's on. Now it's on. Closer. So how much business opportunity will give for franchisee partners? Yes. We are working on a very. I mean, I think it's a win-win model for us as well as for franchisee. Yes. Are So you far- adopting gender equality Sorry. in giving franchises? Gender equality? Gender equality, right? Yeah. Anybody can run it. I mean, we don't have. I mean, today also while using as a vehicle, the gender equality is ensured actually. So we have in BMRCL one of our customers where the women drivers are only there. So that is not a challenge. Whether the franchisee or customer or whichever. So how many swapping points you have all over India? 680 as on date. So how many of them are owned by women? There are no, I tell you. Yeah, women own around 20 of them. Yeah, because they own. Earlier we were doing only COCO kind of model. Company was investing. Last year we launched franchisee model. So we have today 100 franchisees out of the 680. 20 are women. So how much investment needed for one franchise? In case of 2 and 3 wheeler, I mean it was 5 lakh only investment needed, but then we were ensuring 20% return. But in this case, we are working out. Those details will be announced in 2 months from now. But we'll be giving 15% plus kind of return which you can make easily on the investment. See this battery, which kind of battery, sir? This one type of battery? NMC, Lithium ion. lithium ion. See, எங்க டெக்னாலஜி சார் நீங்க NMC யூஸ் பண்ணுங்க. Its architecture is agnostic to chemistry. You can use NMC, you can use LFP, LMFP, நாளைக்கு sodium chloride வந்தாலும் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். மெக்கானிக்கல் ஆர்கிடெக்சர், எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்கிடெக்சர், சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் இது எல்லாமே agnostic. இது சேஞ்சே ஆகாது, செல் மட்டும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நாங்கள் ஓவர் 10 years டைமுக்கு வந்து எப்படி இதை அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம். கரண்ட்லி என்ன செல் நீங்கள் ப்ரொவைட்? இப்போ NMC சார். From the end user side. Yeah. If I am getting 1 liter of petrol, I will be running a particular kilometer. If I keep a fixed battery, I will be running a kilometer. And if I using swappable battery, then what would be the cost and what would be the kilometer run by the vehicle in these 3 cases? So, sir, total final cost, the way we are calculating, we shared also is in terms of total cost of ownership per kilometer, using the capital cost and the operating cost. So, in case of petrol, if you are running whatever number, I am not getting into, because it will depend on vehicle type, how many kilometers you run. Just like percentage. Yeah. So, we will give you 20% cheaper, same number of kilometer which you are running using petrol as a fuel, or in a vehicle, we'll give you 20% cheaper in our technology and 10% cheaper than fixed battery. Then what would be the increase in fixed cost?
Your fixed cost will be same as what you are paying today for the petrol vehicle. Because our engine costs lesser, but electrical motor costs higher. No, but in our case, because we are removing the battery from the vehicle, your cost of vehicle is almost same as what you are buying with a ICE engine. Then comparing the one with battery, fixed battery, Yeah. we are going to charge per unit, where the battery is going to consume the current, and there will be one charging loss, and then retaining loss, and delivery loss. In the case of yours, where all the three will be eliminated, what the current comes out of the battery and lands in motor will be charged. I'll be charging on the number of kilometer which you are using. I will not, you don't have to get into this where the losses are. Yes. That's for me to worry. And And because in the swapping technology, you are charging the battery in a controlled environment. My battery life is 20 to 30% better than fixed battery life. then the cost will be very. Yeah, cost is cheaper. Per kilometer cost is cheaper. Here, the mechanism. When a fixed battery getting charged, only the EV grid will be charging me about 7 rupees or 8 rupees. What would be your charge when you are doing delivery to the motor? It'll depend case to case basis. If you are doing, let's say, okay, I'll tell you. If you are running, let's say, 500 kilometers one way, I'll charge you 14 rupees per kilometer. Other than energy, I'm not charging. Energy is not included here. 14 rupees a kilometer I'll charge, which will include battery cost, it will include swapping cost, all other costs. This is for For what size of vehicle, right? I'm talking this as 13.5 meter bus, 50 numbers running on a route, and is a rate like this. If this is in reality, this would be excellent. Sorry? This would be an excellent deal. reality it is. Sir, it will be reality, I am willing to sign contract today. Yes, if it is 40 rupees per kilometer, now we are paying 20 to 23 rupees per kilometer. We know that. We know that, sir. So I'm in this case, even the battery is also included in this rate. Yes. That is Yes, it. that's what I am putting it with the fixed battery and Yes, sir. swappable battery. Yes, sir. That's the difference. சார் இப்போ நான் 4 பஸ் வச்சிருக்கேன், பழைய பஸ் வச்சிருக்கேன். இப்போ இது வந்து பேட்டரிக்கு மாற்றணும், எவ்வளோ அது காஸ்ட் ஆகும், என்னென்ன அதுக்கு கிலோமீட்டர் எவ்வளோ சார்ஜஸ் வரும், அந்த டீட்டெயில் சொல்லுங்கள். இப்போ லேட்டாக வந்த மீட்டிங்க்கு ஃபுல்லாக தமிழில் சொல்லுங்கள் சார். சரி, ஓகே சார். ஆக்சுவலாக நம்ம ரெட்ரோஃபிட்மெண்ட் பற்றி இது வரைக்கும் பேசலை. வி கேன் ஸ்பீக் எனிவே. நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் பே பண்ணுற காஸ்ட் வந்து சாருக்கு சொன்னது தான். என்னவோ அப்போ நீங்கள் ஒரு 15 to 20% வந்து நீங்கள் டீசலுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களோ அதை விட கம்மியாக தான் வரும். இல்லைன்னா அந்த இடத்துல எங்கள் சொல்யூஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிடலாம். ஸோ பட் பஸ் அப்ளிகேஷன்ஸில் ஒரு 400-500 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் டே நீங்கள் போகிறீங்கன்னா, சிங்கிள் வே போகிறீங்கன்னா, அதில் வந்து 20% மீட் பண்ணுறது பெரிய சேலஞ்ச் இல்லை. இப்போ ரெட்ரோஃபிட்மெண்ட் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வெஹிக்கிளோட ஃபர்ஸ்ட் எவால்வேட் பண்ணணும். எத்தனை வருஷம் ஓல்டு வெஹிக்கிள், அதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் மோட்டர் பவரில் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து நீங்கள் சேசி மட்டும், சேசியில் போட போகிற காம்பனன்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15-16 lakhs வந்துடும். பேட்டரி இல்லாமல், பேட்டரி வந்து நம்ம ஸ்வாப்பபிள் பிளாட்ஃபார்ம், பட் அந்த சேசி மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 15-16 lakhs ஆகிடும். 16 லட்சம் பண்ணலாம். நீங்கள் பஸ்ஸு கண்டிஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா பாடியில் எந்த ரீஒர்க்கும் பண்ண தேவையில்லை. இதுதான் சீப்பஸ்ட் பாசிபிள் ப்ரைஸு. பாடியில் ரீஒர்க் பண்ணணும், கொஞ்சம் ரீஃபர்பிஷ் பண்ணணும்னா அது ப்ளஸ் ஆட் ஆகும். எலக்ட்ரிக் மாற்றணும்னா இவ்வளோ தான் பேசிக். For avoiding battery swapping this system, whether the bus owner has to pay any deposit to your Sun Mobility? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜ் மாதிரி எதுவும் இல்லை. மேபி 1000 rupees அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம். Just a one-time charge? No. You have to pay a deposit for the battery per kilowatt hour basis, depending on what battery you use in your system. Sir, in case we have... Is a refundable security, because battery is costing, I am giving a battery which is worth 10 lakh, 20 lakh rupees. Sir, in case we can charge station also without No, you swapping. have to charge only in our swapping station, you can swap. It cannot be charged anywhere else. Vehicle and the provision irukadhu. Because it is expecting certain kind of environment for charging, fast charging, which is probably not available everywhere. It is expecting temperature to be cooled down first. So all those are the results. Sir, முடிச்சலாமா? Thank you, sir.
Sun Mobility is a 7-year-old company which is into the battery swapping space, and it has Sun Group and Maini Group as regional partners. On the way, we had investors like Bosch, Vitol, and now Indian Oil. With Indian Oil, it is beyond investment. It is also a joint venture for running the marketing and sales operation for 2 and 3-wheeler segment, and which is already operational by the name Indo Fast Energy, which is a joint venture 50-50 between Sun Mobility and Indian Oil. ஸோ இங்கே நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற டெக்னாலஜி என்ன, ஸோ எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி எலக்ட்ரிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணலாம், எப்படி வந்து சாதாரண ஒரு ப்ரைவேட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான சொல்யூஷன் தான் கொடுக்கும். ஸோ எங்களோட டெக்னாலஜி வந்து நீங்கள் 3 டன்னர் ஸ்மால் ட்ரக்ஸில் இருந்து ஒரு 55 டன்னர் 60 டன்னர் டிப்பர் டிராக்டர் ட்ரெய்லர் ஆர் 7 மீட்டர் ஸ்கூல் பஸ், ஸ்டாஃப் பஸ், லாங் ரேஞ்ச் பஸ்ஸஸ், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து எங்கள் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் எப்படி வந்து இது ஒரு மார்க்கெட் சாய்ஸாக இந்த டெக்னாலஜியை கொண்டு வரதுங்கிறது தான் எங்களோட சொல்யூஷன். ஸோ இது எப்படி பண்ணுறோன்னா, இனிஷியலாக நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை வாங்கும்போது எவ்வளோ ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பிரேக் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஒரு டீசல் வண்டியை ஒரு ஆப்ரேட்டர் வாங்குறோம் அதே காஸ்ட்டில் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் வந்து டெய்லி ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டில் டீசலுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஒரு 15 to 20% சேவிங்ஸ் வந்து அவர் டெய்லியும் பார்க்க முடியுங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஒர்க்கிங் வித் ஆல் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பட் இப்போ நாங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஆப்ரேட்டர்ஸை ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்லையும் போய் அவங்க மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி என்னன்னு சொல்லி புரிய வச்சு எப்படி இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது அவங்க இது இந்த ப்ராடக்டை லைக் பண்ணி எப்படி அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் டீசல் வெஹிக்கிளை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒர்க் ஷாப் தான் நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இது எங்களோட 3rd ஈவெண்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டிலையும் நாங்கள் வந்து இன்னொரு 4 லொக்கேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து தருமபுரி, சேலம், திருச்சி, மதுரை, இந்த மாதிரி நாங்கள் போய் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கஸ்டமர்ஸ் ஆக்சுவல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு இந்த டெக்னாலஜி புரிய வச்சு எப்படி வந்து இந்தியாவை ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாசு இல்லாத டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியை மாற்றுறது தான் எங்களுடைய இல்லை பழைய பஸ் ஒரு இந்த டெக்னாலஜி வைஸ் நீங்கள் ஐசிக்கு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது சொன்னீங்களா சார்? Versus IC, it is 15 to 20% better in TCO terms, and versus fixed about 10% better. இல்லை இப்போ ரெட்ரோ ஃபிட்டிங் போனாங்கன்னா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? ஸோ ஹவு மச் இட் வில் காஸ்ட்? அவர் ஒரு ஆப்ரேட்டர் கேட்டார் இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு நார்மல் பஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் வண்டியை மாற்றுறதுக்கான காம்பனன்ட்ஸ் மட்டும் காஸ்ட் வந்து 15-16 lakhs ஆகும். அது இல்லாமல் பாடியில் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு வந்து ஒரு 3 lakhs மினிமம் ஆகும். வண்டி கண்டிஷனை பொறுத்து வந்து இப்போ ஒரு 5 years to 5 years வந்து பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. 5 years மேலே பிரச்சனை வெஹிக்கிள் பாடி வந்து ரீஃபர்பிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கான காஸ்ட் ஆகிடும். சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் யூ ஆர் பிளானிங் சார் எங்களோட ரோட் மேப் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 50 kilometers ஹைவே ப்ரொவைடட் மற்ற டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுறது ஹைவேஸில் எவ்ரி 50 kilometers ஒன் சைடு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த ஆப்போசிட் சைட்லேயும் இதே மாதிரி எவ்ரி 50 kilometers இருக்கும். ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 25 kilometers In India, you have 7 highways which caters to 50% of freight movement. Total distance is 12,000 kilometers. Then there are 200 tourist routes which cater to 50% of passenger traffic, which is around 14,000 kilometers. So total 25-26,000 kilometers, you can cover 50% of India in terms of freight and passenger. So there, if I like Baki said, every 50 kilometers if I put up, so it will come to around 1,000 swap stations to cover 50% of market. So when the bus or truck operator switch over to ICE technology from to battery technology, so when they will achieve a break even? Okay.